Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our group will present about the project we will create is grocery shopping system. This is I and my team we create one system of this project lah. Next. This is my member group lah. Group member introduction for the firstly is myself. My name is Izul Hazib bin Sharif. And then next is Michelina Chanda, anak Andres Mulin. For the three, Umi Trikina, Etingi, anak Bangga. This is from three member lah for this Create One System project. Next. This is about the content. We have 6 content we will to introduce to present lah. For the first is introduction, objective, novelty invention, problem statement, product demonstration, and commercial potential. Next, for the firstly is introduction. For introduction, have 5 content will be to be present. For the firstly, online shopping is easy and less time consuming as all the transaction is conducted virtually. For the second, convenient, especially for student or society who had a time constraint to go for shopping. 3. System will facilitate the society to get necessities online while saving time and energy. 4. Easy for society to get a basic necessities from the grocery store throughout the internet. 5. System that we will develop can help society who do not have time to go out to buy groceries. These are 5 content about to introduce for about my system project lah. For the next is product. For the next is product problem statement have a 3 content. For the first, save time and energy to go out to buy the groceries. And the second, difficult for society that do not have transportation to go out and buy groceries. For the three, in situation now, see that due to the COVID-19 pandemic, need to take care of ourselves and are not encouraged to be in crowded public place to prevent the spread of COVID-19 virus. This is three content about the problem the statement. For the next is about product objective this system. For the first, the system that can help society place their grocery orders easy through online shopping during the COVID-19 pandemic. Second, to develop a system that provided function to save a time. And the three, this project to can create a system coverage the area of Muka. This a product objective. We need about the my team this objective product system lah. For the next slide, I will pass to Michelinda for the next slide. Thank you. Okay. For the novelty and invitation, okay, the firstly is design interface. Okay, for the system design interface, we are the original idea discussed in the group member. And then we choose this interface because we want to create a one system easy to user, understand and simple. And then compared to the example, and is it a system that is similar with our system, which is Foodpanda? For this application, not all users are skillful in using the application because it is designed which are difficult to understand by user. For example, in a team of design, there are too many type of menu option. It will make it difficult some user
to understand the interface design. And other than that, our system interface also, we input a sound for each button. As we know in another system, we took an example which the Foodpanda application it is not sound for the interface. We add this idea because we want to make this system a more interactive for user to use. And then payment method. Okay, for this system we use a different payment option compared to the application payment method similar to our system. For our system, use a QR code scan to make a uh, payment for user item. We come to our knowledge by just scanning the QR code is easier for the user when making a payment. For example, another application must click a payment link to the pay for an item and have a many procedure for making payment. Another application, most of them use a credit and debit payment method and one online banking compared to our system. They only make a payment by scanning a QR code only. And then I want to pass my slide to Umi Chakrina. There have four commercial potential. The first one is saving time and energy to go second, prevent to spread COVID-19. Third, reduce cost. And the last one is easy to get necessities due to transportation restriction. First, I will explain the first commercial potential, which is saving time and energy to go out to store. Save time and energy for the society such as workers, students, and housewives who are busy with their work schedule or do not have time to go out to buy necessities. Since this system is used online, it is very easy and fast to save time of every society. For example, if we as a society want to buy necessities by going to a local store, it will take a long time for us to shop compared to just buying necessities online through this grocery shopping system. Second, prevent to spread COVID-19. Society and students need this system during the COVID-19 pandemic. with With this system, the society can prevent the transmission of COVID-19 virus because society only buy necessities through this system online and societies does not have to go out the local store to get necessities. In addition, society can also reduce congestion in local store during COVID-19 pandemic. For students, they avoid getting out of the hostel and being crowded in the supermarket to buy groceries because students can also get their daily needs with the system used online. Third, reduce costs. Thus, the system can reduce the cost of society and students if they want to get necessities. For example, if society goes to store, it will be wasteful in terms of vehicle fuel costs and pay for car parking. It can also reduce costs for societies that use public transportation to go to store. In addition,
It can reduce costs for students living in hostel who want to get their needs every month. Because every month student will to go out from hostel and need to pay transport fares to go to store. So with this system, students do not have to waste by paying transport fares to get necessities because they only make necessities purchase in the system online and do not need to go to store. The last one is easy to get necessities due to transportation restriction. For those society or lack of ability to have transportation will be able to facilitate and ease their burden to buy groceries online through this system. This is because consumers or buyers through this system do not need to go to the store to rent a vehicle or have to wait for a bus to go to the store. And the system also facilitates users who live far from the location of store and areas that are difficult to get public transportation to go the store to get necessities. For the last one, we will present the product demonstration. What? Visual. Okay, this is for the firstly to log in account system. There are two interface. We will get admin and user lah. For the firstly, we will get username and password lah to check in about the username. For the first, we will choose to admin lah for the first, and then we put your name about admin account email lah. For the example admin and the password we will get for admin answer lah. And then for user we will log in lah the system. We can get about any production cut. Okay, Izul, sama Izul, potong. Izul, untuk yang admin nih kita sudah masukkan manually dekat database dia punya username dengan password. Okay. Yang Apa nanti saya potong. Kita dah masukkan dia awal-awal. Okay. Apa ni video ni akan dipotong bah. Last kali itu masuk. Ni saya bagi untuk besok kanan. Pada yang usernya masukkan nomor handphone, nemu ya kah? User nih kalau dia nak login tuh dia masukkan nomor telefon je. Okay. Kita start dari muda ni pula lah. Admin dulu lah. Saya cakap bahasa Melayu je lah kan untuk ni. Ya, memang pada BM ke me? Okay. For the firstly, ni adalah interface yang pertama lah untuk layout yang pertama di mana dibagi kepada dua iaitu admin dan user. Di mana admin punya
kita dah sedia awal diletakkan dalam database lah untuk insert, nak check dia punya person lah, di mana orang dan student lah. Kita nak check dia punya database di mana kita dah letak awal-awal dia punya admin username dan password. And then untuk user hanya menggunakan nombor handphone sajalah. Di mana pada pembeli perlu letak login untuk nombor handphone saja. And then kita cuba untuk admin dahulu lah. Yang first kali untuk admin dahulu. Kita cuba login. Admin. And then password pun kita dah sedia awal dalam database lah. Telah dimasukkan dalam database. Nah, ini adalah untuk interface bagi admin lah. Di mana kita dapat lihat dia punya production, payment option dan shopping. Untuk bagi pembeli pula, kita show untuk pembeli. For user, untuk user pula, Izukat yang bahagian yang tu tadi lah, kan kita sudah login. Kan kita sudah login untuk admin tu tadi kan, yang tu tadi adalah homepage dia, homepage. Kamu present sampai tu je, lepas tu kamu present sampai tu, nanti saya akan present yang bahagian untuk admin manage dia punya item. Okay. Kira luar dengan tunjuk yang dalam tadi kan. Okay, kat tu. Untuk user tu macam mana? Nak bagi tahu terus kah yang dalam tu? User tu nanti kita user tu macam ni, dia sudah masuk dalam homepage tu kan, admin tu akan pergi dekat icon untuk produk, untuk dia manage item dia. Lepas tu kita patah balik untuk bahagian login, lepas tu login untuk user. Yang tu bahagian Michelle. Okay, jadi untuk kita buat dari baru baliklah, senanglah Cita. Saya beritahu yang admin tadi dengan user. Habis saya cerita, lepas tu saya pass terus dengan Michelle kah kamu? Untuk dalam pula nanti. Kan admin tu dia dah masuk dalam homepage tu kan, dia dah login tu. Kamu cakaplah yang admin ni dia akan masuk dalam icon produk tu dekat homepage tu untuk dia macam icon macam produk tu tempat dia untuk manage item. Lepas tu dekat bahagian tu saya yang explain nanti. Okay. Saya explain untuk admin dulu lah. Okay. Ni kira mula balik lah macam tu lah. Apa Michelle? Okay. Ya, mula balik. Okay, ni adalah dia punya first untuk layout interface lah, untuk cara untuk login dia punya sistem. Yang pertama kali kita akan insert dia punya, bukan insert lah, salah. Cut. Aduh, salah pula jawab, insert pula. Macam ni lah. Kamu tunjuk tu kan, ni adalah mula-mula dia punya loading screen, ni screen. And then dia akan dibagikan kedua. Ada admin dan user. And then untuk user apa dia? Pas kamu cakap tu kan, kalau kan yang login tu kamu cakap yang login ni untuk user, salah, untuk admin. Okay, untuk admin. Yang kedua tu kamu cakap ini login untuk user, dia cuma untuk pakai nombor handphone je.
Nombor Lepas tu yang handphone. admin tu cakap lah yang user tu dah masukkan dia punya password tu dekat database. Database kan, Mei? Yes. Database lah. Dah set up awal-awal. Okay. Jadi dah beritahu yang tu, di mana kita dah lepas kita login tu kan, saya bagi tahu yang depan tu, saya akan serahkan kepada Umi lah pula kan. Umi kan Michelle untuk dalam admin tu. Umi. Saya lah. Umi saya. kan? Umi Saya. Okay. Untuk user Michelle. Okay. Boleh. Santuy. Okay, mula lagi. Okay, kita start mula. Kira ni macam nak start buka lah. Ini adalah mula-mula sistem masuk ke dalam grocery shopping lah. Mula-mula untuk sistem. Okey, kita dapat lihat cara untuk login masuk. Di sini kita akan dapat lihat ada terbahagi kepada dua, iaitu admin dan user. Di mana yang first kali kita dapat saksikan adalah admin. Admin untuk dia punya username dan password. Untuk username dan password kami dah letak awal-awal lah dalam dia punya database. Di mana ini adalah dia punya database, kami dah letak awal. And then untuk user pula, bagi untuk pembeli hanya insert menggunakan nombor handphone saja untuk mereka masuk ke dalam link jualan tu. Okay, di mana kita balik ke admin, insert admin dan password admin. And then kita letak dia punya password, sebab password dan username admin kita dah letak awal-awal dalam database lah. Dan login. And then kita dapat lihat dia punya ada 3 item content untuk admin lah, di mana ada production, payment option dan shopping. Yang selebihnya saya akan serahkan kepada Umi lah untuk terang bahagian dalam admin. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian untuk admin manage dia punya item. Admin akan masuk kepada ikon untuk produk. Yang ni adalah untuk admin manage item. Contoh dia, kalau admin tu dia nak tambah item untuk bahagian table item ni, dia just masukkan je jenis item yang dia nak. Contohnya saya masukkan satu jenis item, lepas tu masukkan quantity, price, lepas tu pilih dia punya category of item. Dah selesai kita masukkan detail untuk item tu, klik button save, akan keluar satu message box dan dia beritahu yang item tu akan item save successful. Dia akan auto masuk dalam table item tu. Untuk bahagian edit ni pula, ni adalah bahagian untuk admin update dia punya item. Contohlah admin tu dia nak tambah quantity bagi produk bagi item ni. Contoh dia nak tambah quantity, lepas tu dia nak update lagi item tu, dia klik balik button edit, akan keluar satu message box, item updated successful. So quantity tu tadi dia dah update balik. Untuk button delete ni, dia adalah untuk kita delete item yang dalam table item ni. Contoh kita nak delete item ni tadi, just klik button delete, klik OK. Lepas tu button yang tadi tu dah delete. Untuk button clear ni dia macam reset balik lah
reset balik. Contoh dia macam ni. Untuk bahagian filter by kategori ni dia macam memudahkan untuk admin nak tengok stok mengikut kategori dia. Contohnya admin tu dia nak tengok stok bagi item snack. Dia akan keluar jenis kategori of snack, kategori item untuk snack je. Yang ni adalah button untuk refresh balik table item tu. Button back ni untuk kita patah balik bahagian page login. Seterusnya saya akan serahkan kepada Michelle. Selain itu, ini merupakan user punya login. User akan masukkan dia punya nombor handphone. Okey, lepas tu dia login. Okey, dia akan keluar satu message box iaitu login successful. Lepas tu klik OK. Lepas tu dia akan keluar dekat interface. Lepas tu user tu boleh pergi shopping boleh klik dekat icon shopping. Okey, ini merupakan billing page untuk customer. Untuk customer pilih dia, apa item yang mereka mahu. Contoh, customer masukkan nama mereka, customer name. Nama handphone. Lepas tu address. Okey, lepas tu customer tu boleh pilih lah apa jenis item list yang mereka mahu. Contoh dia mahu Coca-Cola. Okey, Coca-Cola. Okey. Dia mau Coca-Cola. Lepas tu kan dia akan dia punya item name dengan price tu dia akan automatic keluar dekat order detail. Lepas tu contohlah customer tu mau 2 quantity. Okey, lepas tu dia akan add to bill. Lepas tu dia akan keluar satu message box iaitu item update successful. Okay, selain itu, dia punya quantity tu dia akan auto tolak dekat bawah ni, dekat Coca-Cola punya. Maksud dia akan tolak quantity asal tu. Okey, dia akan jadi 2898. Lepas tu kita submit order. Dan keluar satu message box, bill save successful. Okey. Selain itu, ini merupakan payment option page untuk sistem ini. Kami menggunakan jenis payment yang QR code untuk customer tu bayar item mereka. Contohlah customer tu dia mau Maybank dia guna Maybank to you. Terus dia klik. Lepas tu dia akan keluar satu interface. Lepas tu dia punya coding untuk customer tu bayar menggunakan QR code ni. Lepas customer tu scan ni kan, lepas tu dia akan tekan done. Okey, selain itu saya serahkan ini kepada Umi Takrina untuk jelaskan bahagian delivery. Okey, kamu Yang ni adalah bahagian untuk delivery detail. Contoh kalau customer tu kan dia sudah patut berjaya untuk membuat pembayaran item dia tu, dia akan akan keluar satu page untuk bahagian
delivery detail. Untuk tengok dia punya delivery detail tu, dia just klik button display detail. So detail dia, untuk delivery detail dia tu akan display dekat bahagian ni. So kalau dia punya delivery detail tu betul, dia akan klik button confirm dan akan keluar satu message box beritahu yang delivery dia tu adalah confirm. Lepas tu yang ni adalah last page untuk sistem ni. Dah. Okay. Sampai di sini saja presentasi kami. Sekian, terima kasih.